Recording in progress. Hello everyone. Today we'll be discussing the poem Australia by A.D. Hope from your new literature from English paper. We have already completed the first poem in that second module, and today we'll be moving on to the second poem. A.D. Hope is an Australian poet and a very well-known critic. And in his many poems, he has spoken very critically of his own country, Australia. So he has published several volumes of poems, and you can see the list of some of his important anthologies and collections. He has also written a play, and in his poems, he was very critical of many of his contemporary poets, whom he considers as mere fools. So, contemporary ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സിനെ വളരെയധികം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയംസ് ആണ് A.D. Hope എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. And in this poem, Australia, he vehemently criticizes many aspects of his country, Australia, including its culture, history, and land. Okay, so തന്റെ സ്വന്തം കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയനെ വളരെ വെഹമെന്റ് ആയിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാണ് A.D. Hope ഈ പോയിന്റിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. He describes Australia as a nation of trees, who's without any culture, songs, or architecture, whose people are monotonous. Okay? They don't live but only survive. And ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂറോപ്യൻസ് എന്നാണ് A.D. Hope വിളിക്കുന്നത്. And intellectually ആയാലും spiritually ആയാലും Australia is a poor country according to A.D. Hope. Okay, and he says that Australian culture is a borrowed culture from Europe, and there is an intellectual barrenness and civilizational backwardness, which seems to be the result of an attempt to superimpose an alien civilization, which is European civilization, over the native civilization. So, you know, Australian civilization or the Australian people, the original people, the natives of Australia were the Aboriginals. Okay? The Adivasis, the people who initially came to Australia, whose native country was Australia. Avere Aboriginals പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ആ അബോറിജിനൽസിനെ കോളനൈസ് ചെയ്തിട്ട് യൂറോപ്യൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി സെയിങ് ഒരു ഏലിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറിനെ നേറ്റീവ് സിവിലൈസേഷന്റെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണുന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ ബാരൻനെസ്സും സിവിലൈസേഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്സും. So basically this poem is a criticism of Australia and its many aspects. He criticizes Australia both literally and metaphorically. Okay, literally നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്താണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ്, വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ജോഗ്രാഫിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു വളരെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രോർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൺട്രിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. മെറ്റഫോറിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വലി പുവർ, ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ആർ ഇന്റലക്ച്വലി ബാരൻ, they only survive, they don't live. So that rich culture that you can boast, that many other cultures boast of, is actually lacking in Australia. Okay, so basically this poem, A.D. Hope, even though he's an Australian, he criticizes the many things which he considers Australia lacks. Okay, so വളരെ vehement ആയിട്ടുള്ള ഒരു criticism ആണ്. Now we move on to the poem. Okay, so this is the
poem Australia. First, I'll read the poem and then I'll explain. The poem is divided into 7 stanzas, each stanza consisting of 4 lines or quatrains. So this is how the poem goes. A nation of trees, drab green and desolate grey, in the field uniform of modern wars, darkens her hills, those endless outstretched paws of things, demolished or stone lion worn away. They call her a young country, but they lie. She's the last of lands, the emptiest, a woman beyond her change of life, a breast still tender, but within the womb was dry. Without songs, architecture, history, the emotions and superstitions of younger lands, her rivers of water drown among inland sands, the rivers of her immense stupidity. Floods from monotonous tribes, from Cairns to Perth. In them at last minute, the ultimate men arrive, whose boast is not we live, but we survive, the type who will inhabit the dying earth. In her 5 cities, like 5 teeming souls, each drains her, a vast parasite robber state, where second-hand Europeans pollinate timidly on the edge of alien shores. Yet there are some like me turn gladly home from the lush jungle of modern thought to find the Arabian desert of the human mind, hoping that still from the deserts the prophets come. Such savage and scarlet as no green hills dare, springs in that waste. Some spirit which escaped the learned doubt, chatter of cultured age, which is called civilization over there. So he's vehemently criticizing Australia. So from the beginning itself, he questions the idea that Australia is civilized. Calls Australia as a nation of trees, as a country that is bleak and colorless and dull. Okay, the whole country is filled with a drab green and gray color, a desolate gray color, which can be considered as a field uniform of modern wars. You know, the kind of uniform that soldiers wear. So, anganta aa green and gray color on a whole landscape. So, he's criticizing the landscape of Australia. At the same time, he is actually harkening back to the wars that had happened in Australia, the colonization and superimposing of alien civilization over the native culture. And the image of Sphinx comes there. The Sphinx is considered as a symbol of great wisdom. Okay? It is a mythical figure Sphinx. It has got a body of a lion and head of a man. Okay, so usually Sphinx are great wisdom in their symbol. Okay, so here by using the symbol of Sphinx, what the poet is trying to say is that Australia used to be better. It used to be filled with wisdom, but now that past reputation is now gone. Okay? It was a realm of intelligence or power, but that is now worn away. The Sphinx is demolished. The stone lion is worn away. So that intelligence, power, wisdom, that's Australia in but now in the Sphinx in the image. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പിങ്സിന്റെ ഇമേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. പണ്ട് മിത്തിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിലെ സ്പിങ്സ് പറഞ്ഞത് ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വിസ്ഡം. സോ സിമിലർലി ഓസ്ട്രേലിയ used to be better. It used to be a realm of intelligence, of power, but now that aspect of Australia is worn away. It is gone. So our past reputation ipo koi. Okay, ipo endana valare bleak, colorless, dull aayittulla oru country aanu. And says that many people call Australia a young country. Pakshe endana they lie. Okay,
It can be, Australia can be called young by world's standards, but it's actually empty within. Okay, she's the last of lands, the emptiest. Okay, intellectually, spiritually, she is old. Old in the sense that she is intellectually barren. Okay, a woman image, she has only external beauty. Okay, but no inner beauty, or infertile image. Okay, a woman who is very young, okay, beyond her change of life, her breast is still tender, okay, but her womb is dry, she is infertile, she cannot give birth to a child, and she cannot nurse that child. So basically her breasts are useless in that aspect. So Australia is also like that. Okay, she is considered young by world standards, but she's empty within. Okay? Like a woman who's young but who is infertile. She's only got external beauty. There is no inner beauty. Spiritually, she is dead. And then he moves on to criticize about Australia's historical background and culture. It has got no songs, no historical background or culture. It is filled with emotions and superstitions. Okay, the rivers of water drown among inland sands. It could be, here he could be referring to two things. Australia rivers എന്താണ് വളരെ ഇറാറ്റിക്കലി ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള റിവേഴ്സ് ഒഴുകുന്നത്. സോ റിവേഴ്സ്, ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇറാറ്റിക്കലി. മെറ്റഫോറിക്കലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, like her rivers, the intellectual rivers or the intelligence in Australia, they flow erratically. Means the intelligent people in Australia, they behave in an erratic and stupid manner. എങ്ങനെയാണോ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള റിവേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ പറ്റാതെ അതിന്റെ ഐലൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒഴുകിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, അതുമാതിരി തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. filled with emotions and superstitions, and the intelligent people in Australia who could be something, അവർക്ക് intellectually അവർക്ക് പലതും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, but they are filled with the rivers of immense stupidity. Okay, so here is criticizing the people of Australia, whom he considers as stupid. So the reverse of immense stupidity here means people in Australia who are stupid. Okay? She's a country that is nothing at all, from Cairns to Perth. Okay? Cairns, Perth, Australia famous cities ആണ്. So Cairns തൊട്ട് Perth വരെയുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്താണ്? The people are monotonous. The people in Australia cities, according to A.D. Hope, are monotonous, okay? Boring. Floods or monotonous tribes. It is as if ഈ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയുടെ റിവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. അതായത് people in Australia are monotonous and stupid, and the people in Australia only survive. They don't boast of living. Okay, we live എന്നല്ല ഓസ്ട്രേലിയത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്, but what do they say? We survive. Okay, what is the difference between living and survival? We live എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ്, എല്ലാ വിധത്തിലും ഇന്റലക്ച്വലി, ഇമോഷണലി, സ്പിരിച്വലി, എല്ലാ തരത്തിലും ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് വി ലിവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ദ പീപ്പിൾ ഓൺലി സർവൈവ്. ഓക്കെ, അവര് ഓരോ ദിവസം വെറുതെ മുന്നോട്ട് കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ലീഡിങ് എ ഫുൾ ലൈഫ്. ആൻഡ്
ഈ ഒരു ഡൈയിങ് എർത്തിനെ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉള്ളത്. എ ടൈപ്പ് ഹു വിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ദ ഡൈയിങ് എർത്ത്. People in Australia, they only boast of surviving and not living. And then Poet compares the 5 famous cities in Australia to 5 teeming souls of Australia. Okay, the 5 cities in Australia are Melbourne, Sydney, Perth, Cranberry, Adelaide. Okay, these are 5 cities: Melbourne, Sydney, Perth, Cranberry, and Adelaide. These 5 cities in Australia 5 open ആയിട്ടുള്ള wounds ആയിട്ടാണ്, okay, സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോയിന്റ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് people in these states or in the cities have no identity. Okay, they are parasites who are dependent on others. Okay, a vast parasite robber state. Okay, robber state. Why is Australia called robber state? Because പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു കസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ക്രിമിനൽസിനെയൊക്കെ എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ ഇംപ്രിസൺ ചെയ്യാതെ അവരെയൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കടത്തുന്ന ഒരു കസ്റ്റം ഇംഗ്ലണ്ടില് പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ക്രിമിനൽസ് റോബേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ്? ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കാണ് അയച്ചിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ Australia is called the robber state. Okay, so the 5 cities in Australia are like 5 open, teeming sores. Okay, you can imagine ഒരു sore. Okay, നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫെസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിന്ന് ചോരയും എല്ലാം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 5 wounds ആയിട്ടാണ് ഈ 5 സിറ്റീസിനെയും പോയിട്ട് compare ചെയ്യുന്നത്. Each of these cities drains Australia. People in these cities are like parasites who are dependent on others, and Australia is called the robber state. And the people in Australia are called second-hand Europeans. Okay, they are not welcome. The people who drain Australia. For these people, Australia is a alien shore because the original inhabitants are അബോറിജിനൽസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് സിവിലൈസേഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഇവിടുന്ന് തുരത്തി അയച്ചിട്ട് ഈ യൂറോപ്യൻസ് വന്നിട്ട് they lived or they forcefully colonized Australia. സോ അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂറോപ്യൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസിന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് യൂറോപ്യൻസും അല്ല, നേറ്റീവ്സും അല്ല. സോ ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത യൂറോപ്യൻസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂറോപ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And in this in the next stanza, the spiritual poverty of Australia is highlighted. Okay, Australia എങ്ങനെയാണ്? lush jungle of modern thought ആണ്. Okay, it is externally very beautiful. Okay, outer beauty ഉണ്ട്, ഒരു jungle ആണ് but it's a lush jungle. Okay, ഒരു modern jungle ആണ്, luxurious ആയിട്ടുള്ള ഒരു jungle ആണ് of modern thought. But Poet says that there are some people like me who become bored with living in this lush jungle of modern thought, and I would very gladly turn away from Australia, and I would like to find my home in the Arabian desert of the human mind. That means that Australia is like European. In this stanza, he is talking not only about Australia but about all European cities. The European cities in the spiritual poverty are highlighted. So, in the cities, I would like to turn to Middle Eastern countries where he finds that spiritually rich Arabian desert. So, he would like to turn away from this lush jungle of modern thought, which is Europe and Australia, European countries and Australia, and he would like to find a home in the Arabian desert of the human mind. Here we're saying that Australia have only outer beauty, but inwardly she is dry and barren.
great people like prophets, they come from deserts. So he's still hoping that some kind of change will come in Australia, and that spiritual poverty of Australia will be changed. And in the last stanza, വളരെ വെഹമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമാണ്. He calls എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? What is called civilization over there? The chatter of cultured apes. Okay, cultured ആയിട്ടുള്ള apes. Apes means monkeys. Okay, monkeys in the chatter, അവരുടെ സംസാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Okay, അവരുടെ വളരെ unintelligible ആയിട്ടുള്ള സംസാരമാണ്. സോ അതുമാതിരി തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സംസാരവും. അവര് എന്താണ്, കുരങ്ങന്മാരാണ്. They only think themselves as cultured, and അവര് they talk, they behave like very cultured people, but actually they are only like apes, chatter of cultured apes, which is called civilization over there. In Australia, he considers the civilization in Australia to be the chatter of cultured apes, people who consider themselves as cultured, but who are actually no better than apes, and their talk is വളരെ കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ടോക്കിനെ എന്തുമായിട്ട് ആയിട്ടാണ് പോയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? The chatter of monkeys. And the hills in Australia, he described them as savage and scarlet. Red ആയിട്ടുള്ള ഹിൽസ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഗ്രീൻ ഹിൽസ് ഓൺലി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹിൽസ് where there is നല്ലോണം വെജിറ്റേഷൻ, ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഹിൽസ് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത്, ഗ്രീൻ വെജിറ്റേഷൻ. പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വേസ്റ്റ്. ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ വേസ്റ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റിന്ന് ഗ്രീൻ ഹിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓൺലി റെഡ് ഹിൽസ് സ്പ്രിങ്സ് ഇൻ ദ വേസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓസ്ട്രേലിയ. ആൻഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ, the civilization, what is called civilization, is the civilization or the chatter of cultured apes. Okay, so he criticizes Australia on all aspects, whether it be her landscape, her culture, history, background, the people in Australia. He considers Australia as an empty land which is devoid of any kind of richness. Okay, outwardly rich, but inwardly Australia is poor. Okay, so that is basically the form.